Myself, I am Sindhuja V. I am working as an assistant professor in the Department of Food Technology, Nehru Institute of Technology, Coimbatore. Today, I am going to talk about the sweeteners. It comes under the course Food Additives. So, this is the course objective and the course outcome of the Food Additive course. So, these are all the topics I am going to cover under this session. So, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெட் அஸ் சி ஒய் டு யூ ஆல் லைக் ஸ்வீட்னஸ். ஸோ சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஸ்வீட்னஸ் டேஸ்ட் பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது. பட் அது ஏன் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சிருப்போமா? இல்லை. ஸோ அதோட ரீசன் என்ன நான் சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம எப்போல்லாம் இனிப்பு இருக்கிற உணவு நம்ம எடுத்துக்கும் போது நம்மளோட பிரெயினில் நியூக்ளியஸ் அக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு போர்ஷனில் டோப்பமைன் அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ இந்த கெமிக்கல் எதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஹாப்பி ஃபீலிங்ஸை கிரியேட் பண்ணும். ஸோ இதுதான் நம்ம எப்போல்லாம் ஸ்வீட் டேஸ்ட் சாப்பிட்றோமோ நம்மளுக்கு ஒரு ப்ளஷர் ஃபீலிங் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அதனால தான் நம்ம எல்லாருமே அடிக்டட் டு தி ஸ்வீட் டேஸ்ட். ஓகே. ஸோ நம்ம இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரீஸில் சுகர் கேன் கல்டிவேஷனுக்கு ஏற்ற என்விரான்மெண்ட் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கிறனால வி ஆர் extracting the sugar from the sugar cane. But other foreign countries இந்த climatic conditions sugar cane ஓட cultivationக்கு ஒத்து வராதனால they are also extracting the sugar from the sugar beets. So okay, now let us see what is meant by sweetener. So sweetener அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை, it is a additive. Externally we are adding into a food substances in order to enhance the taste, texture and flavor of the particular food. So that is called sweetener. This sweetener can be classified into two groups. One is high intensity sweetener. It can also be called as non-nutritive sweeteners. Next one is bulk sweetener. It can also be called as nutritive sweeteners. Now let us see about the high intensity sweeteners. So high intensity sweetener, the name itself says that high intense, the sweetness index of the particular sweet will be very intensive when compared to the normal sucrose. So sucrose அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை, நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற டேபிள் சுகர், அதை தான் சுக்ரோஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதுக்கு கேலரிக் வேல்யூ இருக்காது. ஏன்னா since it is a non-nutritive sweeteners and also it doesn't provide any bulkiness to the food. Okay. Next one is bulk sweeteners. So obviously இந்த sweetener யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபுட்க்கு bulkiness கொடுக்கும் and also it possesses some caloric value and the sweet taste of this bulk sweeteners will be similar to the normal sugar. So the high intensity sweetener and bulk sweetener further three classify பண்றோம். One is synthetic or artificial sweeteners, semi synthetic, natural sweeteners. So synthetic or artificial sweeteners பத்தி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். It is nothing but purely chemicals யூஸ் பண்ணி synthesis பண்றது தான் artificial sweeteners. Examples asulfame, aspartame, neotame, saccharin, etc. Semi-synthetic means the source natural sourceல இருந்து எடுத்துட்டு with addition of the chemicals அது manufacturing பண்றது தான் semi-synthetic sweetener. Example neohesperidine dihydrochalcone. Natural sweetener is purely natural, from natural sources அப்படியே extract பண்ணி pure formல யூஸ் பண்றது தான் without addition of any chemicals, that is called natural sweeteners. So bulk sweeteners can be further classified into two. One is caloric and low caloric sweeteners. So caloric sweeteners example sucrose, molasses, honey, maple syrup. Low caloric sweeteners example for this is monosaccharide, disaccharides. So இதை எதை பேஸ் பண்ணி high and low calorie classify பண்ணுறோம் அப்படின்னா the caloric value less than 40 அது எல்லாமே low caloric கேட்டகரியில் வந்துடும். above 40 kilocalories இருக்கிறது எல்லாமே caloric sweetenerல வந்துடும். So these are all the other names which is used for the artificial sweeteners. So why we need sugar substitute? So there is an emerging need for the sugar substitute for the treatment of diabetic mellitus, obesity and hypertension. ஸோ இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வாக தான் ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னர் அப்படின்றது நம்ம சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க. பட் ப்ரொலாங் கன்சப்ஷன் ஆஃப் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னர்ஸ் வில் லீட் டு கேன்சர்ஸ். ஸோ இதுக்கு அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னர் ஹேஸ் அ பிட்டர் ஆர் மெட்டாலிக் ஆஃப்டர் டேஸ்ட். ஸோ இதுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இப்போ கரண்ட்டில் கண்டுபிடிச்ச ரிசர்ச் ஒர்க் நேச்சுரல் ஜீரோ கேலரிக் ஸ்வீட்னர் விச் இஸ் பியூர்லி டெரைவ் ஃப்ரம் த நேச்சுரல் சோர்சஸ். And also it doesn't have any caloric value. This is the example I have given here. So இதெல்லாமே diet soft drink ன்னு சொல்லுவோம். இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற sugars எல்லாமே purely artificial sweeteners. For example இதில் as I said before artificial sweeteners யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா you will feel the metallic aftertaste. So அதை rectify பண்ணுறதுக்காக combination of the artificial sweeteners இதில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. For example take a look on the Diet Mountain Dew. So அதில் aspartame 86 mg,
ASLFMK 27 mg and sucralose வந்து 27 mg காம்பினேஷனில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து நேச்சுரல் சுகர் போட்டு குடிக்கிற ட்ரிங்க் என்ன டேஸ்ட் இருக்குமோ அந்த டேஸ்ட்டை replicate பண்ணும். So these are all the 6 approved FSSAI approved artificial sweeteners. They are saccharin, aspartame, asulfame, potassium, sucralose, neotame and isomaltulose. So அதோட corresponding tray names and their sweetening index and the acceptable daily intake value I have given in the table here. Just to have a look on this. Okay, first let us see about the asulfame-K. So இது வந்து high temperature it has a good stability. And also due to this reason we can use this asulfame-K in a numerous food products, for example desserts, soft drinks, muffins, ice creams, etc. So this asulfame-K is approved in 90 countries which includes India, USA, Switzerland, Norway, UK, Canada, Australia and European Union. Next one is aspartame. This aspartame is made up of amino acids like L-aspartic acid and L-phenylalanine. In the dry form it is very stable and also it is good for the application of the food products, and under heat it is not stable. So you cannot use this aspartame for baked goods and frying items and all. This aspartame also approved in 90 countries like India, Europe Union, USA, Canada and South Africa, etc. So these are the examples for the aspartame incorporated foods. There is one controversy related to aspartame. Actually this aspartame was discovered in 1965 by James M. Scalter. Initially this safety testing was suggested that aspartame will cause the brain tumors in rats. So what FDA வந்து அந்த due to this result FDA வந்து இந்த aspartame வந்து ஒரு artificial sweetener வந்து approve பண்றத வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. And also it form a committee like a Public Board of Inquiry BBOA அப்படின்ற ஒரு கமிட்டி டீம் ஃபார்ம் பண்ணி இந்த aspartame-க்கும் கேன்சர் காசிங் ஏஜென்ட்க்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்குது அப்படின்றத வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காக ஒரு தனியாக ஒரு கமிட்டியாக ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் வாட் ஹேப்பன், FDA கமிஷனர் அத்துல் ஹயாஸ் அப்படின்றவரை அப்போதைக்கு இருந்த US பிரசிடென்ட் வந்து சடனாக மாற்றிட்டு வித் இமிடியட் எஃபெக்ட் aspartame வந்து ஒரு ஃபுட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னர் அப்படின்றத அப்ரூவ் பண்ண வச்சார். இது எதுக்காக அப்படின்னா அவரோட அவரோட ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு aspartame ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னர் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு பெரிய லெவலில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாரு. ஸோ அவருக்கு ஒரு ஃபேவர் பண்ணுற விதமாக இந்த இதை வந்து அவர் ஃப்ரெண்டுக்காக இதை பண்ணார். But we doesn't still know the prolonged effect of the aspartame. Next one is saccharin. So first artificial sweetener கண்டுபிடிச்சது வந்து saccharin தான். It is synthesized in 1879 by the Ramsden and it has a bitter aftertaste. So due to this the saccharin வந்து தனியாக எந்த ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட்லையும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. With a blend of addition of the other artificial sweeteners we will use this saccharin in multiple food products. So that saccharin will be available in the 3 forms. One is acid saccharin, sodium saccharin and calcium saccharin. Due to the high solubility effect and stability, sodium saccharin தான் வந்து most of the food productsல வந்து we are using it. Coming to the saccharin controversy, in 1960 ஒரு ஸ்டடி வந்து laboratory testing லேப்ல பண்ணதில் it may cause bladder cancer அப்படின்ற ரிசல்ட் வந்துச்சு. ஸோ 1977 கனடா பியூர்லி saccharin யூஸ் பண்ணுறதை வந்து டோட்டலாக பேன் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் தென் யூஎஸில் வந்து அகெயின் இந்த ரிசர்ச்சோட ரிசல்ட்டை வச்சு ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சி க்ரியேட் ஆச்சு. ஸோ அதனால் அவங்களும் தே ஆர் கோயிங் டு பேன் த saccharin. பட் காங்கிரஸ் பார்ட்டி வந்து அதில் ஒரு மொரட்டோரியம் வந்து கிளைம் பண்ணிட்டாங்க. அது என்ன அப்படின்னா யூ கேன் see here in the picture, அதாவது saccharin யூஸ் பண்ணலாம் பட் அதை வந்து கிளியராக வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் see in the picture, use of this product may be hazardous to your health. This product contains saccharin which has been determined to cause cancer in the laboratory animals. ஸோ அப்படின்னு கிளியராக வந்து மென்ஷன் பண்ணி யூ கேன் யூஸ் saccharin. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் sucralose. ஸோ sucralose is 600 times sweetener than the sugar. ஸோ இதில் வந்து ப்ரொலாங் கன்சப்ஷன் கேன்சர் காசிங் ஏஜென்ட்ஸ் இருக்கிறனால we are going for the natural zero caloric sweetener. ஸோ நேச்சுரல் ஜீரோ கேலரிக் ஸ்வீட்னர் மோஸ்ட்லி தேர் ஆர் 3. இப்போ வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது 3 இருக்குது. ஒன் இஸ் கிளைகரிசின், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தமாட்டின், அனதர் ஒன் இஸ் ஸ்டீவியா. ஸோ கிளைகரிசின் அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு ரூட்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கிற ஸ்வீட்னர். இட் இஸ் 30 to 50 times sweetener than the normal sugar.
அண்ட் தமாட்டின் அப்படின்றது ஒரு ஃப்ரூட்டோட ஃப்ளஷில் இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கிறோம். இட் இஸ் பியூர்லி அ ப்ரோட்டீன், இட் இஸ் நாட் அ கார்போஹைட்ரேட். இட் இஸ் 3000 டைம்ஸ் ஸ்வீட்னர் தென் த சுக்ரோஸ். ஸோ இது ரெண்டுலேயும் இப்போதைக்கு ரீசெண்டில் வந்து அவ்வளோவா ஸ்டடீஸ் ரிசர்ச் ஒர்க் கிடையாது. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிற நேச்சுரல் ஸ்வீட்னர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டீவியோசைட். இது வந்து ஒரு லீஃப்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கிறது. இதில் மேஜராக வந்து இந்த ஸ்வீட்னருக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கிற காம்பவுண்ட் வந்து ஸ்டீவியோசைட் அண்ட் ரபடியோசைட் ஏ. இதை தான் நம்ம ஸ்வீட்னராக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போது வந்து இட் இஸ் கமர்ஷியலி அவைலபிள் அஸ் அ ஸ்வீட்னர் பியூரஸ்ட் ஃபார்மில். பட் 2000 years ago அந்த ட்ரெடிஷ்னல் பீப்பிள் கௌஹானி பீப்பிள் வந்துட்டு அதை நார்மலாக அந்த லீவ்ஸ் ட்ரைட் லீவ்ஸை அவங்களோட டீ பிவரேஜஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க இருந்தாங்க. ஸோ இட் ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் தெரப்பட்டிக் பெனிஃபிட்ஸ் ஐ ஹவ் லிஸ்டட் ஹியர். ஸோ இட் ஹேஸ் ஆல்சோ த மெடிஷனல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு யூ கேன் யூஸ் ஸ்டீவியா. இட் ஸ்டடி ரிப்போர்ட்ஸ் தட் அந்த இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷனை இட் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது அப்படின்ட்டு. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த all about the natural sweeteners. These are all the examples of stevia incorporated foods. Currently market la nariya beverages stevia incorporate panni available இருக்குது. So these are all the brands of stevia in market India. So இதெல்லாம் ஓகே. பட் ஸ்டீவியா வந்து சேஃபாக கன்சப்ஷனுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் பியூர்லி சேஃப். ஏன்னா ஜப்பானில் ஆக்சுவலி ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னர் 2000 years agoவே பேண்ட் தான். ஸோ ஜப்பான் பீப்புள் எல்லாருமே இந்த மாதிரி நேச்சுரல் ஸ்வீட்னஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ தே ஆர் த லிவிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தட் நேச்சுரல் ஸ்வீட்னஸ் வில் நாட் அஃபெக்ட் எனி ஹெல்த் இஷ்யூஸ். ஸோ சூஸ் வைலி அண்ட் ஸ்டே ஹெல்த்தி.